జరగవచ్చు. నాని గారు ప్రతి వీక్ చెప్తుంటారు. ఏం జరిగింది, ఎందుకని పూజ బయటకు వచ్చేసిందని డూ యూ ఫీల్? నాకు I was pitted against Kaushal, Tanish, who have very big fan following, and Dipti. So నేను ఈ బిగ్ బాస్ మధ్యలో వచ్చి I think that was one of the reasons that my votes could have been lesser. Also na biggest reason ఏంటంటే I don't speak Telugu fluently, so నాకు express నాకు నా మనసులో ఉన్ని అన్ని expressions తో I could not bring forward to the, so maybe these are the two reasons. బట్ మీరు స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ వీక్ వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి ఎలిమినేషన్ వరకు చాలా ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నారు కదా తెలుగు? అవును, చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది కదా. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ నేను సో ద థింగ్ ఇస్ ఇంకా కొంచెం సేఫ్ ఇస్తే నేను ఐ వుడ్ హ్యావ్ బికమ్ లిటిల్ బిట్ బెటర్, బట్ ఇట్స్ ఓకే. ఇట్స్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్. ఎస్, వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీతో వెళ్ళారు, మిడిల్ ఆఫ్ ద సీజన్ వెళ్ళారు, 5 weeks వరకు ఉన్నారు, అండ్ యూ హ్యాడ్ మెనీ టఫ్ ఫైట్స్ దేర్ కదా. ఫిజికల్ టాస్క్లు బోల్డ్ అని ఉన్నాయి, కెప్టెన్సీ టాస్క్లో మీరు ఉన్నారు. ఇవన్నీ అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చేసారు. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే 5 weeks తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత పూజా రామచంద్రన్కి ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకుంటే ఎలా అనిపిస్తోంది? 5 weeks అయిందా అది అనిపిస్తుంది. లైక్ ఐ డెంట్ ఈవెన్ నో 5 weeks ఆర్ ఓవర్. ఇట్ వాజ్ లైక్ దిస్, లైక్ మండే నామినేషన్స్ అండ్ సాటర్డే సండే నాని గారి వచ్చి వీక్ ఇస్ ఓవర్. లైక్ ఇట్ వాజ్ రియలీ ఫాస్ట్. ఒక్క డే కూడా లేదు వేర్ యూ ఫీల్ లైక్ ఓ మన రిలాక్స్ చేసి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎవ్రీ డే సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్. ఏమైనా ఒక టాస్క్స్, ఏమైనా ఒక మెంటల్ ఫిజికల్, దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ సంథింగ్ ఇన్ ద హౌస్. సో పొద్దున్న లేచిన నుండి నైట్ వరకు యూ డోంట్ నో హౌ టైమ్ పాసెస్ రియలీ ఫాస్ట్. సో ఐ డెంట్ నో 5 weeks ఆర్ ఓవర్ లైక్ దాట్. ఇట్స్ రియలీ బయటికి వచ్చి ఓ మై గాడ్ ఐ వాజ్ దేర్ ఫర్ 5 weeks అక్కడ అలా అనిపిస్తుంది. బట్ I'm really, I mean, even if my journey is short, I'm happy that it was a sweet journey, and all my emotions came out, whether it is a good emotion, bad emotion, sad, happy, you know, any emotions. Only one thing I didn't know is I didn't cry, and I didn't want to cry. I always wanted to take everything positively. Nenu any as emotions, I mean situations, I wanted to take it positively. And I'm a very sensitive person as such. Naku tears రాలేదు. No, it comes very fast. Naku chala fast. Like if somebody hurts me, I'll start crying. But this time nenu naku strict order icharu. Nene don't cry. Whatever happens, you will be strong and you will not cry. So so I think I at least succeeded in that. Everyone felt the same, Pooja. Like mimmalni చూసినప్పుడు straight forward అని ఎలా అనిపించారో, when you are doing workouts చేస్తున్నప్పుడు, స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నప్పుడు, అదర్ యాక్టివిటీస్, ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్లో when you are giving tough fight to male contestants ఇస్తున్నప్పుడు everyone felt the same. పూజ ఏంటి అసలు, ఎవరు ఇదని they started searching. పూజ ఎవరు అసలు, ఏం చేస్తుంది, what's her background? Pooja's background ఏంటి? My background, so my father is an army officer. My grandfather is also an army officer. So we, all the women in our family are like this. Like my grandmother is a very very strong lady. Like and my mother ఒక్కసారి కూడా నా లైఫ్ లో she's never said you can't do something. She said you try, if you fail then you will learn from that. మీరు ఫెయిల్ అయితే, ఒకవేళ మీరు ఫెయిల్ అయితే మీ ఆ ఫెయిలియర్ నుంచి మీరు నేర్చుకొని ఆ ఫెయిలియర్ ఏమైంది, యూ లెర్న్ అండ్ you will not make that mistake again. So she's never said, oh don't do that, don't go there, don't say that, don't climb the tree, don't. She said you do whatever you want to do. So our strength, it's in our parents, that they gave me that kind of strength, they gave me that kind of confidence. So I think it was not about, for me it was not about fighting against a male, it was fighting about in the game. For me it was a game. And I don't see in a game, I don't see this girl is strong, this guy is strong, this guy is weak. I don't see like that. I see it as a game, and I will put my 100%. Whether you like it or not, na 100% undi a game lo. That's why even in Deepti captaincy lo, I wanted to support Deepti, but if I'm in the game, if I'm in the competition with Deepti, then I won't be able to support her, because I want to win that competition. So that's why I said I gave up. Okay, you take it, but win it and come. So I'm happy that. Do you have any soft corner on Deepti?
Yeah. ఎందుకలా? I have big soft corner. She's very nice. She's too sweet, and she's nice to everybody. And she's got a very good character. Like she's happy and she wants to live. She wants to live a carefree life. Life. She's never seen so much exposure in her life. So I really like her. She's very true. Yeah, that's what I found. What about the other experiences with other contestants? Other contestants, everybody's got a positive and negative. Like maybe even I have, and I will not be able to tell my own positive and negative. But everybody's got like positive and negative. And like I said, you cannot connect with everybody. Exactly. You cannot. Life lo you cannot connect. Everybody is judging me Bigg Boss house lo why you did not connect with that person. But you don't realize that me life lo kuda They you too said that, right? Shamla said this, the same thing. Only Shamla said. Shamla said, and what about Tanish and Samrat also? Tanish వాళ్ళు didn't కూడా say. I didn't think they. You said did not that. gel with them. Yeah, Middle Tanish of- I did not gel because we from starting Tanish was always he had his group. Like he was always with Sunaina. He would not talk much. Chala takwa matla. He is a very reserved person. So he was always with his people. With Samrat, Sunaina, that was their equation. So he would spend most time with them. So we would only say good morning, good night, ante we would say. And Samrat, there was not much time to spend with him. There was, it was all like I was trying to be friends with everybody equally. So there was not much time. So apart from that, I think equally I've spent time with everybody else. What about the equation with the Kaushal? With Verbal Kaushal- fighting చాలా పెద్ద ఎత్తున అయింది. And you had a warm welcome by Kaushal himself కదా ఆ రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ లో మీరు వచ్చినప్పుడు. Yeah, I didn't. నేను expect కూడా చేయలేదు that Kaushal will be the one who will see me first in the house. He gets up very early, in the morning, and he was going to toilet, and then he came back and he saw who's this new girl, kotta ammayi ochindi. Then he saw my hair and evariki curly hair ledu intlo. So he was like, oh, there's a curly hair girl, this must be a wild card entry, because andru wait chestunnaru that there's definitely going to be a wild card. So evru. So he saw. So then so we spoke and we became friends. And naku who's Kaushal I didn't know. So that was the first time I met Kaushal. So we had a very nice first week. And first week after I came to know about his journey, I was like, Kaushal, don't be alone, come and be with everybody, mingle, andru kalisi mana, we'll enjoy. Why you want to be alone ante? So no, I've always fought alone, nobody likes me. I said there's nothing like that, everybody forgets. Meeru just inta pedda alochindandi, you come and be with everybody. So see, like I said, there's no we didn't have a pedda fight, only that 50 coins chinna fight. For us it was not even big. Adu aina tarata we became friends again. It was not like we are not friends. ఆప్టిమిస్టిక్ గా చాలా కనిపిస్తున్నారు. Yeah. అయితే పూజ రామచంద్రన్ బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీతోనే ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ నాకు తెలియలేదు. నేను ప్లీజ్ ఎండమాల్ పీపుల్ మీరు అడిగారు ఈ క్వశ్చన్ అండి బికాస్ ఐ డోంట్ నో వై దే డెంట్ కాల్ మీ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. నాకు 2-3 days బిఫోర్ ద షో నాకు కాల్ వచ్చింది దట్ వుడ్ యూ లైక్ టు బీ అ వైల్డ్ కార్డ్ ఆఫ్ ద బిగ్ బాస్. అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ వాట్, లాస్ట్ మినిట్ యు ఆర్ సేయింగ్ దిస్. అండ్ చాలా ప్రిపరేషన్ కావాలి కదా, యూ నీడ్ టు నో ఎగ్జాక్ట్లీ what is what, who are who's who, what is what, and so I didn't have time to prepare, I didn't have time to see the episodes. I went as a blank page and I put my mark and came out, that's all. How you are feeling now after I'm feeling completing very 5 weeks happy. there? I'm feeling very happy, and whether it was Bigg Boss or not, I'm always happy in my life, so it's it's good. So Pooja Ramachandran has a background ఒకటి ఉంటుంది. You came from
Kerala. Yeah. Settled in Chennai, Tamil Yeah. Nadu. I grew up in Bangalore. Okay. I studied in Ooty. I studied in Coimbatore. Complete South India anta touch I'm an undi. Indian. I'm a full, thorough, hard-bred Indian. I've traveled to almost every state in India. I've lived in many places: Rajasthan, Jammu and Kashmir, Nagaland. When I was 2 years old, I was in Nagaland. So I've lived everywhere, Andy. I've traveled a lot. So that's why my exposure is so much. You see where my confidence level, because naku already chala exposure undi, because we come from that kind of a background where we've seen so much of life. So for me, this is not like sudden ga oka thing. So it's a good thing. I've stayed in a hostel lo kuda I've stayed. So I've experienced a lot. Yes, you experienced something there in Bigg Boss house Yeah. kada. అక్కడ ఉన్నప్పుడు we heard grandmother కి కూడా health Yeah. problem వచ్చింది. Yeah. How is she now? ఎలా ఉంది? She's very fine. Na amamma, she's very fine. ఇంటిమేట్ చేశారా అప్పుడు మీకు? లేదండి. They said that only if there is something that is very critically wrong, and if we have to tell you something that is chala critical అయితే then they will inform. లేకపోతే they will not inform. So now she's fine. Thanks to God, she's fine now. So it's good. Then what about this Kerala floods వచ్చేసాయి and నాని గారు చెప్పిన తర్వాత how you felt the I experience? felt very shocked, like because ఇంట్లో we don't know anything. బయట ఏం జరిగింది we don't know. Unless a guest comes to our house, we don't know what is happening. So when after he said, I was very, very sad, because I know the pain of going through flood, because Chennai lo 2 years once flood అయింది, and then there was a cyclone, and we really suffered. Naku telsu that without electricity we lived for 4 days. Electricity, current, no food kuda ledu. We've lived in such a situation. My sympathy, my empathy is with every. You're from which part of Kerala? I'm from Palakkad. Okay. Yeah, so I understand how bad it is, but mana, as a human being, we can show our support, and we can pray for them. That's what we can do. When Nani revealed the issue, అప్పుడు చెప్పారు మీకు ఏమవుతుందో తెలియదు, ఇన్సైడ్ ఉన్నప్పుడు బయట ఏమవుతుందో తెలియదు, అప్పుడు అనిపించిందా యాంగ్జైటీ, ఎక్సైట్మెంట్, ఒక టెన్షన్? Tension definitely was there, but I didn't know how bad it was. Only after coming out I know how bad it was. And you know, our everything mana, every year there is something happening to one city. Bombay, Delhi lo pollution, every year there's something happening. So we all have to start pulling up our socks and becoming more responsible as citizens. The global warming is hitting really badly, so I think this is the signs that you know, start becoming responsible citizens of this world. Yes. Coming back to Bigg Boss. Yeah. నాని ఒక పెద్ద కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు. అందరిలో ఉన్న లేజీనెస్ని వదిలించేశారు, బద్ధకాన్ని వదిలించారు, పెద్ద బూమ్ని తీసుకొచ్చేస్తారు, ఒక డ్రైవ్ చేశారు అనేది. సో 5 weeks లోనే యూ కుడ్ అచీవ్ సంథింగ్ కదా, అక్కడ చేయగలిగారు. బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత అరే ఐఎమ్ మిస్సింగ్ సంథింగ్ అనేది అని అనిపిస్తోందా? I'm not missing anything, but I would have loved to stay some more time in the house to see me till at least the finals. Apart from that, I'm not missing anything. I'm good. Everybody's going to come out in 5 weeks. So the show is only for another 5-6 weeks. So it's good. I'm not missing anything. రియాలిటీ షో ఫస్ట్ టైం అక్కడ ఉన్నప్పుడు కంప్లీట్గా ఒక సైకలాజికల్గా ఎలా ఉన్నారు అనేది చూస్తారు, ఫిజికల్గా ఎలా ఉన్నారు, మీరు సోషల్గా ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు, ఒక టఫ్ టాస్క్ అనిపించిందా? కంప్లీట్గా 24/7 అండర్ కెమెరా సర్వేలెన్స్లో ఉండాలి, ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటారు. I mean, tough ante, it was like you're always watched. But నేను ఒక్కసారి కూడా I didn't do anything that, like నేను కెమెరాకి వెళ్ళి స్పీకింగ్ టు ద కెమెరా, నేను ఒక్కసారి కూడా I was like, I think 2 or 3 times I would have said something to the camera, like when నాకు votes first week votes, not first, third week votes వచ్చినప్పుడు I said thank you to everybody, and అది అయిన తర్వాత I must have said 1 or 2 times సంచాలక. That apart from that, I never spoke to the camera. I was like I was one of the contestants who చాలా
ఎక్కువ I spoke to the camera because నాకు I wanted to be real. And once you start talking to the camera, you can't be real because మీకు తెలుసు already that there are cameras and look. But that's it. I think it's individual personality. సో ఈ కంటెస్టెంట్స్ మీరు కాకుండా మిగతా ఉన్నటువంటి 10 or 11 కంటెస్టెంట్స్లో మధ్యలో కోఆర్డినేషన్ అనేది కావచ్చు, కోఆపరేషన్ అనేది ఎలా ఉంది? నాకు ఇట్ వాజ్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్ బికాజ్ ఈ మధ్యలో వచ్చి ఆల్రెడీ ఎవ్రీబడీస్ అ ఫ్రెండ్, ఎవ్రీబడీస్ గాట్ they all they have created rules. their own groups. They are groups and they also have already experienced rules of the house. Don't eat this, don't go this, captaincy law, you have to do like this. They already knew all that. I didn't know, so I had to learn fast. I had to be a fast learner. So I hope that like I'm glad that I got my captaincy, but I had to be a fast learner because if you're slow and you're a wild card contestant, you will be out in no time. But I think I made some good relationships and I think I played to my best ability. So when they said first task, put your hand inside dung, smell nenu life lo nenu I've never touched cow dung in my life. I've of course smelt, but I'm a నాకు చాలా OCD ఉంది అండి. లైక్ I like everything to be clean and నాకు I have a high sense of smell. If there's somebody who's smelling around me, immediately I get it. So our cow dung task lo I just saw and I just thought, you know what, this is for the calls of the house members. If I don't do this task, and there is no way that I will not do the task, but I have to do it. So I dived and I did it. That's it. There is no two ways about it. So. I just want one more diplomatic answer from you. Tell me. Pooja Ramachandran is sitting with me right now. ఇక్కడ వచ్చింది 5 weeks అందులో ఉన్న తర్వాత she came out, ఎలిమినేట్ అయి బయటకు వచ్చేసింది. whom you think ఈ రీజన్ ఎవరు బిహైండ్ అయ్యి ఉంటారు? కంటెస్టెంట్సా, మిమ్మల్ని ఎవరైతే నామినేట్ చేశారో వాళ్ళు అనుకుంటున్నారా, అదర్వైజ్ మీకు తక్కువ ఓట్లు వేసిన వాళ్ళు అనుకుంటున్నారా, ఎవరు అనుకుంటున్నారు? why you came out of the house? Contestants. Because if the contestants don't nominate you, you'll not be out. There are when I was nominated, there were 11 contestants. So we could have nominated, like I think it's about the maximum number of votes we get, kada. So I think nomination, when you are a part of nominations, that means that the contestants don't want you in the house. Exactly. That's why they're nominating you. So if the contestants itself don't want you in the house, then how will the outside people save you? I mean, so that's how it is. So I think contestants is the number one reason, and that's fine. That's the game. So it's okay to get nominated. If I am not wrong, Pooja Ramachandran earlier kuda intamundu edo oka reality show lo Yeah, Super 2 I did. Yeah. So in that, did you see any difference between that? Yeah, very big difference. Here it is about your character. There it is only about strength, physical everything. Here it is about your character. హౌ మీ ఒక సిచ్యువేషన్లో మీరు పెడితే మీరు ఎలా బిహేవ్ చేసుకుంటారు, హౌ డు యూ డీల్ విత్ లైఫ్ అండ్ సిచ్యువేషన్స్, దట్ ఈస్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఇన్ దట్. సో హౌ వీ కెన్ సీ పూజా రామచంద్రన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్? ఎలా చూడొచ్చు? రియాలిటీ షోలో 2 రియాలిటీ షోలో పార్టిసిపేట్ చేశారు. I don't think I want to be part of more reality shows, but I hope that I'm an actor and I hope that I get good work. I hope that I get performance oriented roles. I've always done work like that with I want to be known as a woman of some substance, like somebody who people can look up to, girls can look up to and say, wow, she conducts her life really well. So I think that will be a big thing for me. That's it. Yes. Anyone approach you మీరు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి, either it may be టాలీవుడ్ కావచ్చు, ఎక్కడి నుంచి అయినా వచ్చారా? Kollywood, Mollywood nunchi. For work? Yes. Yeah, there are lots of people right now. I am still taking phone calls. Ippudu poddun nunchi I am only giving interviews. I've just come out of the house yesterday, so I still have a lot of work. Whatever work it is, though, I will slowly but surely take it and yeah. సో తెలుగుకి సంబంధించి చూసుకుంటే చాలా ముందుకు వచ్చేసారు, బాగా
బాగా నేర్చుకున్నారు కదా. అండ్ నాని కూడా చాలా పర్టికులర్ గా చెప్పుకున్నారు, తెలుగు కనుక నేర్చుకుంటే యూ కాంట్ బి బికమ్ లైక్ ఒక సంచాలక్ కారు, యూ విల్ బి ద కంటెస్టెంట్ అన్నట్టు అనుకున్నారు. సో ఇప్పుడు బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత తెలుగు మాట్లాడడానికి అంత స్కోప్ ఉందా మీరు అందు లోపల మాట్లాడినట్టుగా? Definitely. Yeah, I am. Like with interviews and everything, na నేర్చుకుని అన్ని words, na అన్ని whatever I've learned, my grammar, everything, I'm getting to use it now. అది ఒక పెద్ద విషయం. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మీరు టాప్ 3 లో మేబీ వీళ్ళు కావచ్చు, ఎవరైనా ఉండొచ్చు అని ఏమైనా అనిపిస్తోందా టాప్ 3 లో? I will tell you top 5. Kaushal, Tanish, Samrat, Dipti, and I would like to have me in the top 5, but unfortunately you missed the chance. Okay, so hardly we are having 4 contestants there for top 4, and Roll is there, Ganesh there, Shyamala there. These are my top 4. Like I see these people. ఓకే దెన్ మేము మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లో వెన్ కెన్ వి మీట్ పూజాని, ఎప్పుడు కలవచ్చు, ఎలా కలవచ్చు? నెక్స్ట్ ప్రమోషన్ కోసం 100% మన ఫర్ మూవీ ప్రమోషన్ కలుద్దాం. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పూజ. థ్యాంక్ యూ కవిత. విష్ యూ గుడ్ లక్. థ్యాంక్ యూ. బెస్ట్ విషెస్ టు యూ. సో దట్స్ ఆల్ విత్ పూజా రామచంద్రన్. నాని చెప్పినట్టుగా ఏదైనా జరగవచ్చు, మరి బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఏం జరుగుతుంది, ఎవరు విన్నర్ గా నిలబడతారు అనేది వేచి చూడాల్సిందే. ఇది ఇవాల్టి స్పెషల్ చిట్ చాట్ విత్ పూజా రామచంద్రన్. కీప్ వాచింగ్ ABN ఆంధ్రజ్యోతి.